ഓക്കെ മക്കളെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇത് ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ JEE അഡ്വാൻസിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് അത് ചെയ്തൊരു കുട്ടിക്ക് എന്തായാലും ഇത് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ സാധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് എ ഹോളോ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ഓഫ് ബേസ് റേഡിയസ് ആർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എച്ച് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ടിപ്പ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദ Z ആക്സിസ്. സോ ദിസ് ഈസ് Z ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദ Z. ഇത് Z ആക്സിസ് ആണ് and this is rotating about the Z axis. ഇങ്ങനെ rotate ചെയ്യും with an angular velocity omega. The cone carries a total charge Q uniformly distributed on its curved surface. The charge is distributed on the curved surface like this. The magnitude of magnetic field at a point 0, 0, Z. That means Z axis ഒരു പോയിന്റിലെ magnetic field ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. Okay. Now the idea is very simple. If there is a rotating system, with the mass and charge similarly distributed. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇത് ഹോളോ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ബിക്കോസ് ഇൽ ബി വെരി തിൻ. ആ പേപ്പർ തിൻ ആണെങ്കിൽ മാസ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓൺ ദ സർഫസ്, ചാർജ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓൺ ദ സർഫസ്. ബട്ട് അത് സോളിഡ് ആയ ഒരു കോണായിരുന്നെങ്കിലോ മാസ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ബട്ട് ചാർജ് വിൽ ബി ഓൺലി ഓൺ ദ സർഫസ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ടു സേ ഒരേപോലെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം. മാസും ചാർജും ഒരേപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദിസ് thing called gyromagnetic ratio. Magnetic moment divided by angular moment equal to charge divided by 2m. This is applicable only for similar mass and charge distribution. Last year advance അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. They gave a solid metal sphere with a charge distribution. So there the mass is distributed throughout, but charge is only on the surface. There this equation is not applicable. You can't apply this. But for an electron this is applicable. But electron mass and charge it carries. So NCERT discusses the case of electron. So m by L is Q by 2m. From this, why am I going for this equation? Because I want the magnetic field. So when this is rotating, it is like a circular current. A current carrying coil is a magnetic dipole, and magnetic dipole has an axis, so they are asking you the axial magnetic field. And the axial magnetic field, as you know, is given by the equation mu naught by 4 pi into 2 into m by r cube. That's why I want to find out the magnetic moment, and the easiest way, magnetic moment. So what is magnetic moment? That is nothing but Q divided by 2m into angular momentum L. Omega is given. And how to find angular momentum? Angular momentum is mr square omega. Angular momentum is I into omega. So angular momentum Q by 2m into angular momentum is I into alpha. What is I for a right circular hollow cone? I is that of a cylinder. It is m into radius is r mr square by 2. So I can write angular momentum L equal to m into r square by 2 into omega. This m and m cancel, that's why it's not given. So I'll get magnetic moment as Q into r square omega divided by 4. Oh, I made a small mistake. The charge is given as capital Q, so I have written it as small q. So make a change. All Q must be in capital letter. It is Q, it's Q, it's Q, and it's Q. All of them are Q. Now once you know the magnetic moment, then you can calculate the magnetic field on the axial line. B equal to mu naught by 4 pi into 2 into moment Q r square omega divided by 4 divided by r cube. What is r cube for us? The distance is z. They have given the distance as the coordinate is given as z, so that should be equal to z cube.
And equation is given in the format of n mu 0 q r square omega divided by 4 pi zq. And you can see that there is a 4 here, there is a 2 here. So if you cut 2 into 4, this n will become actually 0.5. So this is the value of n they are asking. N equal to 0.5. So that's pretty easy if you know that concept of gyromagnetic ratio. Without that, it will be difficult because the ഓർമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടികൾ you will tend to integrate അതെല്ലാം ചെയ്ത് സമയം പോകാനാണ് സാധ്യത. Anyway, that's a good one, easy one.